Number 2 is overview of model tax conventions. And number 3 is application and interpretation of tax treaties. Tax treaties is nothing but double taxation avoidance agreement, right? Yes, sir. The central government of one country will enter into the agreement with the another country. Correct? Sir, around 100 agreements we have entered already because around nearly 200 countries are there. So how to interpret that double taxation avoidance agreement is what we are talking about. That is interpretation. Yesterday we have talked the outline. Today we will be seeing those outline in depth. Okay, fine. Sir, as per article number 38, as per the of the International Court of Justice. International Court of Justice. Sir, நாளைக்கு ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னு வெச்சுக்கோமே. இப்போ எனக்கும் internationally ஒருத்தனுக்கும் ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா there should be not domestic court, there should be international court. At the International Court of Justice. Sir, as per article number 38, what they are saying, the court should see these 4 things before they pronounce a judgment. இந்த 4 விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி தான் கோர்ட் என்ன பண்ணனும்னா ஒரு தீர்ப்பு சொல்லணும். ஓகேவா? Number 1, international conventions. சொல்லு. International conventions. Either it may be general conventions or particular conventions. Hello sir. Yes sir. அப்ப number 1 என்னது? International conventions. Number 2, international customs. Number 2 என்ன? International customs. Or general principles. Number 3 என்ன? Judicial decisions and teachings of highly qualified publicists of various nations. Hello sir. Yes sir. மிச்ச கண்ட்ரியோட கோர்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க இந்த விஷயத்தை பத்தி அப்படிங்கறத படிச்சிட்டு வேணும் ஒரு இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் என்ன சொல்றதுக்கு பதில் சொல்றதுக்கு. This may be a question for examination. ஓகேவா? இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் சார் ஒரு ஜஸ்டிஸ் சொல்லும்போது ஒரு விஷயத்தை இன்டர்பிரட் பண்ணும்போது எதெது விஷயங்கள் பார்க்கணும்? 4 விஷயங்கள் பார்க்கணும். நம்பர் 1, இன்டர்நேஷனல் கன்வென்ஷன்ஸ் பார்க்கணும், international customs பார்க்கணும், general principles பார்க்கணும், judicial decision and teaching of highly qualified publicists of various nations. This may be a 3-mark question. Repeat once again. International conventions பார்க்கணும், international customs பார்க்கணும், general principles பார்க்கணும், Judicial decision and teaching of highly qualified publicists of various nations. Sir, yesterday we have talked that what are the sources of international tax law. There are 3 sources are there. Number 1, double taxation avoidance agreement is a source. Customary international law and general principles of law is a source. Vienna Convention of Law of Treaties is a source. We'll be reading what is there inside the table. Why? DTA may be comprehensive or limited. Kandipa, there are 2 types of DTA are there. Yes, sir. Comprehensive DTA or limited DTA. If any DTA is discussing only about a particular income or issue, it is limited DTA. If DTA is talking about the all the incomes, hello sir, then it is a comprehensive DTA. Sir, with Pakistan we are having a DTA. Actually, you can see in the site, okay va? In that DTA, actually we are talking only about the air cargo. Air cargo. If any flight has come from Pakistan to India, or if any flight has gone from India to Pakistan, how we have to tax it? Adha patti mattunda and the DTA பேசுறாங்க. So it is not a comprehensive DTA, it is a limited DTA. So we are having 2 types of DTA. That may be a question for examination. Yesterday itself we have highlighted. It should be noted that along with the what DTA, it's protocol. It's what? Protocol. It's protocol. Sir, it's what? Protocol. Sir, below the DTA, today I will show you one DTA, don't worry at all. Below the DTA itself, protocol will be there. What will be there? Protocol will be there. And memorandum of understanding. What? Memorandum of understanding. And exchange of information. Forming part of DTA which enable interpretation of what? DTA. DTA is like an original document. Okay, wow? Yes, sir. You cannot understand DTA, sir, by reading the DTA alone. It may have further explanation. It may have further notes. It may have how we are having financial statements or notes to accounts. Correct? Yes, sir. அது மாதிரி நோட்ஸ் டு அக்கவுண்ட்ஸ் தான் புரோட்டோகால் சொல்றது. என்னது? அப்ப பிரியாம்பிள் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கும், புரோட்டோகால் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கும், அனெக்சர்ஸ் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கும். சார், மெமராண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் MOU sometimes we would have entered. கரெக்ட்டா? and exchange of information இதெல்லாம் பார்த்தாதான் DTA நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னா இன்டர்பிரட் பண்ண முடியும். ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் ஒன் customary international law. customary-னா கஸ்டம்னா என்ன? traditions. இத்தனை காலம் இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு வரோம்? ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம். ரைட்டா? We are following customs. Sir, that is why, sir, இப்போ after marriage நம்ம என்ன பண்றோம்னா கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே சார் சஹீல் சார் கொஞ்ச நாளைக்கு நம்ம வந்து என்ன சார் பொண்ணு வீட்டில் இருக்கோம், அதுக்கப்புறம் மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு போறோம் சார், இங்க வந்தா கல்யாணம் பண்ணோம். நிறைய கஸ்டம்ஸ் we are following in our life. கரெக்டா இல்லையா?
So interpretation of statute link kandipa customs follow பண்ணி ஆகணும். Customary international law is the aspect of என்ன law that derives from what and what customs and conventions along with general principle of law and treaties. Customs is also considered by என்ன court of justice and the United Nations and its member state to be among the primary source of என்ன law international law. அவங்க பிரைமரி சோர்ஸா பார்க்கறதே கஸ்டமரி இன்டர்நேஷனல் லாவை தான். சார் காலகாலமா என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்ம ரெண்டு கண்ட்ரிக்கு சண்டை வந்துச்சுன்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம டபுள் டாக்ஸேஷன் அவாய்டன்ஸ் அக்ரிமெண்ட்டை இன்டர்பிரட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். The vast majority of the world's government accept in principle the existence of customary international law, although there are many differing opinions as to what rules are contained therein. சார் எல்லா கண்ட்ரியுமே அக்செப்ட் பண்றாங்க, ஆமாப்பா பரம்பரையா நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்றோமோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இன்டர்பிரட் பண்ணணும், அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம சண்டையை பிரிச்சு விடணும், இப்படின்னு அவன் வந்து என்ன பண்றான்னா ஒத்துக்கிறாங்க. அதனால கஸ்டமரி இன்டர்நேஷனல் லா அண்ட் ஜெனரல் பிரின்சிபல் ஆர் லா ஒன் ஆஃப் த சோர்சஸ் ஆஃப் த இன்டர்நேஷனல் லா. And the last one, Vienna Convention of N of Treaty. VCLT is a multilateral treaty. This is very important, man. N treaty, multilateral treaty. That means, sir, if two countries are entering into treaty, it is called as double taxation and agreement. More than two countries are entering, it is called as multilateral treaty. It is called as in a treaty. Actually, Vienna has been signed by 5 countries. Actually, Vienna has been signed by 5 countries. Those central not be asked in the examination. For your information purpose, I am saying 5 countries, and in that India is not there. Okay, va? In that 5 countries, India is not there. So Vienna is a multilateral treaty signed and ratified by what country? Several countries, which codifies the customary international law for interpretation of any treaty, tax treaty. Mainly this Vienna's objective is, sir, we know that world is becoming a one market, so many people will be entering into various treaties. The problem is, after entering into treaty, they may face problems, create different, sir, they won't follow, correct? They will have difference of opinion. They will say that this is not the intention of entering into treaty. This is not what we thought when we signed. Hello, sir. இப்படி எல்லாம் சொல்ல என்ன இருக்கு, வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த ரீசன்னாலே ரெண்டு கண்ட்ரி சண்டையாய் வார் வரைக்கும் போற வாய்ப்பு இருக்கு. I don't really with me. இப்படி பேசல நீ, அப்போ இப்போ ஏன் இப்படி பேசுற, இந்த மாதிரி பேசல நீ, அந்த மாதிரி சொல்லி கிடையாது என்கிட்ட சைன் வாங்குது, அப்ப நீ ஏமாத்துற நீ. ஹலோ சார், அதுக்கு there should be like a body internationally called as NSR VCLT, Vienna Convention of N of Treaty. Because சமாதானம் வேணும்னா சார் கரெக்டா இன்டர்பிரட் பண்ணணும், இல்லனா சண்டையில தான் சார் முடியும். Are you all really with me? Yes, sir. Double taxation and connecting factors. You know one thing, they may ask a question that, sir, double taxation and என்ன connecting factors. Double taxation and connecting factors. Straight away they will ask a question, sir, write a short note on double taxation and its என்ன factors, connecting factors. Sir, I'll show you book back. If you see the book back question, sir, you'll be having a question like this. And from these 3 chapters, I will tell you, man, if you are preparing the book back ICI, that itself more than enough. And I will give you some more question, what they have said in the, what they have asked in the examination. இப்போ நீ இதில் பின்னாடி பார்த்தேன்னா பாரு, what do you mean by double taxation? Discuss the connecting factors which lead to double taxation. இதான் question, straight away மூஞ்சில அடிச்ச மாதிரி. So double taxation is a taxation, very important taxation. Without double taxation there is no income tax. இப்படிலாம் எழுத முடியாது. ஓகேவா? அங்க என்ன கேட்டிருக்கானா, what do you mean by என்ன taxation? Double taxation. Discuss the connecting factors which lead to என்ன taxation? Double taxation. So we are going to discuss that in depth now. What is the answer for that question? Okay, man. You should understand one thing. This is very important for the entire 3 chapters. In the background ரொம்ப முக்கியம். Sir, I am in India. I am earning income in India by taking classes. There is no doubt about it. So, I am a resident of India. So, I have to pay tax in the country where I am residence. And this is called as residence rule. This is called as residence rule. So, you pay the tax in the country where you are resident. Okay, va? Yes, sir. I am going to Dubai for taking classes. I am taking classes in the Dubai ICI. I got some fees from the Dubai. Hello, sir. Yes, sir. After 5 days, 10 days, I came back to where? India. Yeah. Am I a resident in Dubai? No, sir. Then that is source country. That is what? Source country. This is resident country. That is source country. Understanding? Yes, sir. Yes, sir. What Income Tax Act, what DTAA, what all the customary laws are saying that
the country in which you are a resident is having the right to tax. Is having the Right to tax. That means I am liable to pay tax whatever income earned in India and also in the என்ன country, source country in the India. இது ரெண்டுக்குமே நான் எங்க tax கட்டணும்? சார் அப்ப source country does not have any right to tax the income which has been earned in Dubai. Yes, even they have a right on that. That's why double taxation is coming. That's why double. So sometimes இப்போ the India will tax by saying that hey எங்களோட ரெசிடென்ட்க்கு நாங்க என்ன வாங்குறோம்? tax வாங்குறோம். Global income is taxable சொல்லுவாங்க. If you are resident and ordinary resident. What Dubai is saying that hey from our country only income is generating. Our country is a dash country, source country. We will tax it. Are you all really with me? Yes, sir. We will only tax it. Hello sir. Yes, sir. Yes sir. Then on the same income, I am liable to pay tax in what and what? Source country and residence country. Appreciate பண்றனி? Yes, sir. Appreciate பண்றனி? Yes, sir. Yes sir. I will give you an example. Clearly understand. There is a company. Hello sir. In India. There is a company. India. That company's name is ANM. Private limited, public limited, whatever it may be. This company is distributing dividend. This company is distributing dividend. To the shareholders. In India, there was a concept called as dividend distribution tax. இப்போ அந்த கான்செப்ட் இல்ல. எப்படி பண்ணிட்டாங்கன்னா டிடிடி பே பண்ணா டிவிடெண்ட் வந்து ஷேர் ஹோல்டர் கையில எக்ஸாம்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ என்ன வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க? டிடிடி வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கு பதிலா யார் டாக்ஸ் கட்டினா போதும்? இதுதான் இந்தியால நடந்த டாக்ஸ் ரெவல்யூஷன். இந்த ரெவல்யூஷன் எல்லா கண்ட்ரியிலும் இல்ல. எல்லா கண்ட்ரியிலும் இப்போ சார் யார் கையில டாக்ஸபிள், யார் கையில கம்பெனி கையில டாக்ஸபிள், யார் கையில வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனா இந்தியா took a different stand. India is saying that நாங்க யார் கையில டாக்ஸ் வாங்கிக்கிறோம், யார் கையில வேண்டாம். Give you an example. அப்ப இந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் வச்சு இப்ப கம்பெனி ANM லிமிடெட் இருக்குன்னு சொன்னேன்ல, அது எங்க இருக்குன்னு சொன்னேன்? அது அப்படியே அவுட் சைடு இந்தியாக்கு எடுத்துட்டு போயிருங்க. ANM இன்கார்பரேஷன் ஆக்கிக்கோ. எங்க இருக்கு? அவுட் சைடு இந்தியா. சார் ANM இன்கார்பரேஷன் அவுட் சைடு இந்தியா. You all are the resident. In எங்க? You invested in எங்க? ANM incorporation. They are situated outside India. They declare dividend. What is their rule? Company has to pay dividend distribution tax, right? So on that dividend income, DDT has been suffered. They declare dividend to you. So you received what? Dividend, and sir, it will be taxable in the hands of any holder as per the Indian law. So company is liable to pay DDT as per the foreign law. Shareholder is liable to pay tax as per the Indian law. That means same dividend is getting taxed in two countries. This is called as economic double taxation. This is called as economic double taxation. This is called as Economic double taxation. sir, if you are taxing one income, if you are taxing one income, for example, fees I have taxed. Fees I have taxed. Hello sir. Yes, sir. In foreign country because of source. Because of source. Correct? In Indian country because of residence. That is jurisdictional double taxation. You have taxed the same income in two different places. Two different because of the source and the residence. அதுதான் என்னன்னு சொல்றது? Jurisdictional Double taxation. sir, same income is taxing two country because of two different forms. Because of two different like sir, dividend is taxed in foreign country because sir, it will be taxable in the hands of the company, whereas it is taxed in the hands of in India in the hands of the shareholder. There I am not arguing that hey, it is a source country, he is a resident country. அப்படியெல்லாம் பேச வரல. நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஹலோ அங்கேயே கம்பெனி கையில டாக்ஸ் ஆச்சுன்னா ப்ரொவிஷன் அப்படி இருக்கு, இங்கேயே ஷேர் ஹோல்டர் கையில டாக்ஸ் ஆச்சுன்னா ப்ரொவிஷன் இப்படி இருக்கு, ரைட்டா? So this is not jurisdictional double taxation, this is economic double taxation. This is what? அப்ப double taxation class when how many category? Number 1 jurisdictional double taxation.
how to overcome the jurisdictional double taxation. How to overcome that? By entering into double taxation avoidance agreement. By entering into, that is a solution. That is a what? Solution. You can either adopt tax exemption method or tax credit method, as the case may be. Hello. As per article number 25A or 25B, I'll teach you today article. What are the articles of the entire article? 30 article will be learning, and we'll be by hearting all the articles. Don't worry at all. Hello, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is how you can eliminate the double taxation, jurisdictional double taxation. Jurisdictional Double taxation. Now, sir, you are having economic double taxation. How to overcome the economic taxation? Sir, competent authority of India. Competent? Authority of India. And competent authority of that foreign state, and they will sit together, they will have a meeting. Hello, sir. Yes, sir. They will say that you are taxing in the form of DDT. We are taxing in the form of dividend in the hands of the shareholder. This will also lead to double taxation. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we will do one thing. We will have a MAP, mutual agreement procedure. Another? That is how what will be eliminated. Economic double taxation will be done. That's, you should be very specific, man. இப்போ நான் படிக்கிறேன் பாரு, இந்த பேக்ரவுண்ட்ல படிக்கிற இதை தான் கதையா சொல்லியிருப்பாங்க பாரு. The taxability of foreign entity in any country depends upon two distinct factors, namely whether it is doing business with that country or in that country. This is very important, man. This word in English வார்த்தைக்கு 1000 அர்த்தம் இருக்கு. ஓகேவா? இங்க வா சார். இப்போ ஒரு ஃபாரின் கம்பெனி இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க, கரெக்டா புரிஞ்சுக்கோ. 1000 அர்த்தம் இருக்கு இதுக்கு. ஒரு ஃபாரின் கம்பெனி இருக்குன்னா ஃபாரின் கம்பெனி இந்தியால இருக்காங்க. ஓகேவா? ஃபாரின் கம்பெனி இந்தியால இருக்காங்களா இல்ல ஃபாரின் கம்பெனி இந்தியா கூட பிசினஸ் பண்றாங்களா? இது ரொம்ப முக்கியம். இந்தியால இருந்து பிசினஸ் பண்ணா நாங்க இந்தியால டாக்ஸ் வாங்குவோம். இந்தியா கூட பிசினஸ் பண்ணா நாங்க இந்தியால டாக்ஸ் வாங்க வேண்டிய clarity. Yes, sir. அப்போ a taxability of foreign entity in any country depends upon two distinct factors, namely whether it is doing business with that country or in that country. English புரியுது? Yes, sir. Yes, sir. எவ்வளவு பெரிய அர்த்தம் புரியுதா? Yes, sir. Internationally, the term used to determine the jurisdiction for taxation is என்ன factor? Connecting. This is the connecting factor. Whether you are doing business with that country or doing business in that country. This is the என்ன factor? Connecting factor. There are two types of என்ன factors. Namely, residence and source. Residence and source. It means a company can be subject to tax either on its resident link or source link with a what? Country. For example, we all are taxing in India because of residence link. நமக்கு எது லிங்க் ஆகுது? Residence link ஆகுது. ரைட்டா? Yes, sir. I am going to Dubai for taking class and they are asking me tax. Sir, is they have right to ask me tax? Yes, sir. Under the என்ன link? அப்பதான் double taxation வருது. அப்பதான் என்ன taxation வருது? Double. These are the என்ன factor? அப்ப connecting factor of double taxation classified into two category. Number one, what? Residence link, source link. Right? Yes, sir. Sir, if a company is doing business in a host or in a country, source country. For example, ANM is there. ANM is going to Dubai and doing business in Dubai. So I am in a host or in a country. Source country. Then besides being taxed in the in a country, home country on the basis of residence link, it will also be taxed in the in a country, host country on the basis of its in link. As the company would be heavily engaged in doing business in the territory of other country, for example, through its branch in that country. If tomorrow ANM is starting a branch in Dubai, hello? Yes, sir. Whatever foreign income I have earned, liable to pay tax in India because of the dash link, residence link. I am even liable to pay tax in any country. Dubai, foreign country, hello? Because of the, these are the connecting factors. So double taxation will be connected. இது ரெண்டும் இல்லனா கனெக்ட் ஆகாது. இது ரெண்டும் இருக்கறனால தான் பிரச்சனை. அதனால தான் கனெக்ட் ஆகுது. ஒன்னு either என்ன லிங்க். However, if a business is, company is doing business with another country. I am situated in where? India, ANM. Hello, sir. I am doing business with Dubai.
with Dubai. Hello sir. Yes, sir. That is host or source country. Then it would generally be subject to tax in the inner country alone, Home country alone. based on its residence link, since the company is not engaged on carrying on the business in the territory of what? Source. For example, export of goods to inner countryman, another country. If I am situating in India and exporting goods to outside India, my dear lovable students, I am liable to pay tax only in India because of the residence link. Yes, sir. I will not fall in the dash link, source link. Now source link vidave India. அவசியமே இல்ல sir. Clarity. They have specifically used. However, if a company is doing business with another country, then it would generally be subject to generally. Why generally? We are having e-commerce transaction. We are having e-commerce. Equalization levies are there. Yes, Sir, Google is there. Sir, where Google is located? Outside India. Right? Are they situated in India? No. Because they don't have any permanent establishment in India. Still, that is liable to pay tax in India. That's why generally, we are having exception that we'll be discussing in later. Yes, In this regard, it may, however, be noted that significant presence, economic presence in other country may result in tax liability in the inner country. This is what significant economic presence. That is very important term. Significant economic presence. Significant economic presence. Called as SEP, significant economic presence. Significant economic presence. Inga par Raja, enna paru, I am situated in India. I am doing business with Dubai. Yes, sir. But I am having significant economic presence in Dubai. Then my dear lovable students, hello, I am liable to pay tax even in Dubai. Hello. Yes, sir. This is a OECD recommendation. This is a OECD. we will be talking about BEPS recommendation. BEPS only said that if you are doing any business with the country, you are not liable to pay tax in that country. But if you are having a significant economic presence in that country is having the right to tax you. It will lead to any taxation. So these are the things will lead to double taxation. How to avoid that double taxation is what entering into double taxation avoidance agreement. Appreciate Pandriya. So in another country may result in tax liability. For example, as per the Income Tax Act, transaction in respect of any goods or service or property carried out by a resident with any person in India, including provision of download of data or software in India, if aggregate of payment arising from such transaction or transaction during the previous year exceeds 800 crore, would be deemed as SEP, sir, of such non-resident in India. That means, sir, this is sir, important thing. ஒரு கண்ட்ரியில உங்களுக்கு என்ன இருக்குனா significant economic presence இருக்குனா அந்த கண்ட்ரிக்கு அந்த கண்ட்ரியில வர்ற இன்கத்தை டாக்ஸ் பண்றதுக்கான ரைட்ஸ் வருது. இந்தியா எதை தெரியுமா செப்பா ட்ரீட் பண்ணிருக்காங்க. If you are making payment, hello sir, in excess of 2 crores, உனக்கு எங்க செப் இருக்கு, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. For example, service provider is situated எங்க? Outside India. Service recipient, we are situated. We are making payment to a person in excess of. You are having SEP in India. That's why you are having that much business in India. Rida, if you are getting more than 2 crore, hello. Yes, sir. So that means you are having so much of claims in India. Yes, that means you are having significant economic presence in India. Then we are having the right to tax you. Yes, sir. Then we will not tax you based on the residence rule. We will tax you based on the source link will be applicable. Onakada puriyarada? Yes, sir. Sir, significant economic presence of non-resident in India would constitute a connection. Then we will step in under 9 subsection 1 class 1. Yes, sir. Hey, 9 subsection 1. Income deemed to accrue resident in India. Yes, sir. Right? Yes, sir. Then that income is chargeable to tax in India. Section 5 will be applicable. Scope of total income will be applicable. Hello. Yes, sir. In India, and consequently income would be deemed to accrue or resident in India and would be taxable in India. That is in a country. So the two connecting factors of double taxation are number 1, residence link and source link. Clear? Because of that, what arising? Double taxation arising. That double taxation can be classified into 2 categories. Number 1, jurisdictional double taxation. Sir, what is NSR? Jurisdictional double taxation. When the source rule overlap, actually, generally, யாருக்கு தான் ரைட்ஸ் இருக்கு? ரெசிடென்ட் லிங்குக்கு தான் ரைட்ஸ் இருக்கு. என்ன பண்றதுக்கு? ஒரு இன்கத்தை டாக்ஸ் பண்றதுக்கு. ஆனா யார் ஓவர்லாப் ஆகுறாங்க?
கூட யாரும் வந்து நிக்கிறா? சோர்ஸ் வந்து நிக்கிறா. எனக்கும் டாக்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சோர்ஸ் கண்ட்ரி வந்து நிக்குது. ஹலோ சார், டபுள் டாக்ஸேஷன் மே அரைஸ். கண்டிப்பா கரெக்டா? Tax is imposed by two or more country as per their NA law in respect of NA transaction. Income arises or is deemed to arise in their respective jurisdiction. Sir, India will tax the income by saying that we are having dash link, residence link, and the foreign country will tax the income based on source link. It lead to this is dash double taxation. This is called as judicial double taxation or jurisdictional double taxation. Hello. Yes, sir. In order to avoid such a taxation, company can invoke the provisions of double taxation avoidance agreement, also called as a treaty. Already நேத்தே சொல்லிட்டேன். Tax treaty தான் double taxation avoidance agreement, double taxation avoidance agreement தான். Or double taxation convention, DTC. இன்னொரு வார்த்தை அதுக்கு என்ன? Double taxation convention with the dash or dash country. Or in the absence of such an agreement, an Indian country can invoke the provisions of NA1, provoking unilateral relief in the event of double taxation. We have done this, man. Yes, sir. ஒண்ணுல நேத்துக்கு இன்னைக்கு எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் பாரு சாப்டர்ல. That's why I said that be patient. That's why yesterday I gave the introduction. Today we are killing the chapter. Clear? Yes, sir. This example has been given to make you understand what is judicial double taxation or jurisdictional double taxation. Company ICO is a resident of India. Already a resident சொல்லியாச்சு. So India is having the right of dash link. It has set up a branch in UK. Okay? That means they are having permanent establishment outside India, right? So that country, that means SEP is there. Yes, sir. Significant economic presence is there. They are having permanent establishment situated. The source country is having the right to tax that also. Yes, sir. Yes, sir. India would be the country of residence for ICO, whereas UK would be the country of source. UK would tax the profit earned by branch of ICO located in UK, correct? Yes. Whereas ICO would be taxed on worldwide basis in India because global income is taxable in India, including profit of its NA branch, UK branch. However, ICO can claim relief in respect of tax paid in UK while filing its tax return in India under the Indo-UK double taxation avoidance agreement. If DTA irukana, whatever tax has been paid outside India, can we claim it as credit in India because of the tax credit method? Yes, sir. If tax credit method is not there, tax exemption method is there, sir, that will be exempted. Sir, we have saved him from the double taxation, right now. Yes, sir. If instead of UK, ICO as a branch in a state with India does not have any treaty, then it can claim unilateral relief under section 91 in respect of taxes paid by it in the branch in that state. Hello. Yes, sir. So if the same income is taxed in two jurisdiction because of the source and residence link, then such a double taxation is called as jurisdictional or jurisdictional double taxation. Whatever term is coming in your mind, mouth you can say. I'm moving into the economic double taxation. Economic double taxation happened when the same transaction, same what? Same transaction, same or item of income or capital is taxed in two or more states, but in the hands of different persons. That's why I said DDT. DDT is taxing in the hands of the company, whereas dividend is taxing in the hands of the shareholders. That's what the difference. Yes, sir. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Because of lack of N identity. Subject identity. Because of the lack of subject identity means they are following one rule, here we are following another rule. There is no identity there. There is no NSR common between they and we. Correct? Example, when one state attributes an income or capital to be legal owner, whereas the tax NSR law of other state attributes in the hands of person in possession of having NA control over the income, it leads to economic double taxation. For example, if one state, say levies DDT on the company resident in that state, say NA Limited, and the other state, say country Y, levies tax on dividend received by the NA holder, who's a resident of NA, receiving dividend income from shares held in ABC Limited, company resident in country X, then the economic double taxation. So if the same income, if two countries are taxing, hello sir, Yes, sir. in two different persons' hands, different because of lack of subject, because of and identity இல்ல, ஏன்னா அங்க கம்பெனி கேட்ட டாக்ஸ் ஆகுது, இங்க ஷேர் ஹோல்டர் கேட்ட டாக்ஸ் ஆகுது. இந்தியா கேட்ட சொல்றாங்க இல்லையே நாங்க ஷேர் ஹோல்டர் கேட்ட டாக்ஸ் பண்ணோம், அங்க கேட்ட சொல்றாங்க இல்லையே நான் கம்பெனி கேட்ட டாக்ஸ் பண்ணோம். நடுவில் நிக்கிற ஷேர் ஹோல்டரோட நிலைமை யோசிச்சு பாரு நீ, டேய் ரெண்டு பேருக்கு நான் டாக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன்டா. இட்ஸ் லீட் டு என்ன டாக்ஸேஷனா? எகனாமிக் டபுள் டாக்ஸேஷன். It lead to economic because I am economically affecting.
காசு போகுது எனக்கு. Yes, sir. Economically effective. So it is called as economic double taxation. So my dear lovable students, this is an expected question for examination. What is double taxation? What are the link between connecting factors of double taxation? How you can overcome that? Hello? Yes, sir. Sir, you know what is double taxation? Double taxation classified into two categories. Number one, jurisdictional double taxation. Jurisdictional double taxation is arising because of residence link and source link, whereas economic double taxation is arising because of lack of subject. Clear? That means same income is taxed in two different parties' hands. Correct? Yes, sir. Tax treaty and overview. What do you mean by treaty? Treaty na enna? Treaty na DTA. Correct? As per Article 2 of Vienna Convention of Law of Treaty, treaty as an international agreement. Treaty na enna? International agreement. Concluded between what? States. In enna form? வாயில வட சொல்லக்கூடாது. And governed by என்ன law? அதுதான் sources of international law படிக்கிறோம் நம்ம. So it is governed by, நாளைக்கு ஏதாவது அதுக்கு இன்டர்பிரேஷன் தேவைப்பட்டா நாங்க யாரை வச்சு தான் இன்டர்பிரேட் பண்ணுவோம்? Where embodied in an instrument or two or more related instrument and whatever its particular designation, right? Yes, sir. So treaty is an agreement entered by NSR many country. Sir, it is in the written form, governed by international law, whether embodied in an instrument or in two or more related instruments, and where it is particular. What is the role of tax treaty? எதுக்காக tax treaty enter பண்றீங்க சார்? Treaty represent various compromises agreed upon by the respective in a state, depending upon the economic expediency of a country. எதுக்கு ட்ரீட்டினா ஒரு காம்ப்ரமைஸ்க்காக, தம்பி நீ இதை டாக்ஸ் பண்ண தம்பி, நான் அதை டாக்ஸ் பண்றேன் தம்பி, விட்டு கொடு தம்பி, எடுத்துக்கோ தம்பி, நீ நான் இது விட்டு கொடுக்குறேன்ல, நீ அந்த ஐட்டத்துக்கு எனக்கு டாக்ஸ் கொடு. ஹலோ சார், இப்படி டேபிள்ல உட்கார்ந்து பேசி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றதுதான் என்னன்னு சொல்றது? ட்ரீட்டின்னு சொல்றது. டாக்ஸ் இன் த கண்ட்ரி ஆஃப் சோர்ஸ் is considered as a cost. Kandipa. Yes, sir. Hey, I am liable to pay tax only in the country in which I am resident. Yes, sir. If I am paying tax also in country of source, it's a cost for me. Yes, sir. That's why double taxation arises. Yes, sir. Yes, sir. Whereas the same is an obligation in the country of residence. Wow, what a words, இல்லையா? சோர்ஸ்ல எனக்கு இது எல்லாமே புரியுது, உனக்கும் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். சோர்ஸ்ல நான் ஏதாவது டாக்ஸ் கட்டுறேன்னா அது எனக்கு காஸ்ட். ஆனா ரெசிடென்ஸ்ல டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியது என்னோட கடமை, அது நான் கட்டி தான் ஆகணும். therefore there is a need to achieve an efficiency. அப்ப நம்ம ரெண்டு பேரும் டேபிள் உட்கார்ந்து பேசி ஒரு என்ன எடுத்துட்டு வரணும்? tax efficiency. So double taxation avoidance agreement come in play to mitigate hardship caused by subjecting the same income to in a taxation. அப்ப what is the purpose of NSR treaty? Means treaty reduces the hardship faced by the taxpayers, because when you are paying tax in the source country it's a cost for him, and if you are paying tax in the resident country it's an obligation for him. So we have to bridge this hardship, my dear lovable students. For that only we are entering into treaty or double taxation. Tax treaty is attempt to eliminate any taxation, try to achieve balance and equity. They aim at sharing of any revenue by the concerned state on a basis, a rational basis. Tax treaty do not always succeed in eliminate any taxation, but contain the incidents to a level, tolerable level. தாங்கிக்க முடியற அளவுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சார் என்ன எல்லா கேஸ்லயும் டபுள் டாக்ஸேஷன் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது. Even though the objective of the treaty is to avoid any taxation, டபுள் டாக்ஸேஷன். சிலப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க, இல்ல நாங்க இந்த இன்கத்துக்கு விட்டே தர மாட்டோம், நாங்க இதுக்கு என்னதான் பண்ணுவோம்? டாக்ஸ் தான் பண்ணுவோம். As a resident country even we are also forced to tax it. அப்ப அங்க டாக்ஸ் பண்றதுனால நம்ம இங்க என்ன பண்ண வேண்டியதா இருக்கும்? கிரெடிட் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். அதுதான் நம்மளால மேக்ஸிமம் பண்ண முடியும். கிரெடிட் கொடுக்கறதுனால என்ன தெரியுமா? அழகா ஒரு லைன் சொல்றேன், அழகா என்ஜாய் பண்ணுங்க சார். கிரெடிட் கொடுக்கறதால இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு இப்போ 100 ரூபாய் டாக்ஸ் வரணும்னு வச்சுக்கவே, ஹலோ எந்த லிங்க பேஸ் பண்ணி? ரெசிடென்ஸ் லிங்க பேஸ் பண்ணி. கிரெடிட் ஒரு 20 ரூபாய் கொடுத்தாருன்னா ரிமைனிங் எவ்வளவுதான் வரும்? ஏன்னா இந்த 20 rupees FTC ஃபாரின் டாக்ஸ் கிரெடிட் அங்க கட்டியிருக்காங்க. அப்போ ஃபாரின் கவர்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு வந்துச்சு? 20 rupees வந்துச்சு. இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு வந்துச்சு? திஸ் காம்ப்ரமைஸுக்காக தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா டாக்ஸ் ட்ரீட்டில என்டர் பண்றாங்க. நீ 20 ரூபாய் வச்சுக்கடா, நான் 80 ரூபாய் வச்சுக்கிறேன். ஏன்னா எங்களோட தான் பெரிய ஆளு, எங்களை தான் நாங்க தான் என்னன்னு சொல்றதுன்னா மேஜர் அவர் ரெசிடென்ஸ், எங்க ரெசிடென்ட் தானே உங்ககிட்ட வராங்க இல்லையா? அப்ப நீ அப்படி வெச்சுக்கோ. We are having two types of treaties, my dear lovable students. Number one, limited DTA and
This may be a 2 mark, 3 mark examination question. Limited DTA are those which are limited to certain type of income only. That is example, DTA between India and Pakistan is limited to income from international air transport only. Na sonna liya? Yes, sir. Yes, sir. Because I read that DTA, that's what I said. Okay, va? Yes, sir. So, ஏதாவது ஒரு டீடைல் ஒரு பர்టిక్యులர் இன்கத்தை பத்தி மட்டும் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா limited DTA. Comprehensive DTA are those which cover almost all type of income covered by any model convention. Many a time treaty also cover wealth tax, gift tax, sir tax இந்த மாதிரி இருக்கிற அதுல ட்ரீட்டிலே வந்து wealth tax பத்தி பேசுவாங்க, gift tax பத்தி பேசுவாங்க, sir tax பத்தி பேசுவாங்க, சார் இது மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே பேசுவாங்க. ரைட்டா? கிளியர் தானே? This is a 4 mark question asked in exam. Okay va? Directive principles set out in the Indian Constitution. Indian Constitution. This article 51 has been tested 1 or 2 times in the Indian context. இப்போ நான் international விட்டு எங்க வரேன்? Indian வர. Article dash of the Indian Constitution set out some directives, principles which must be followed by the state in the context of international agreement and relationship. It has provided that, hey India, you are going to have an agreement with outside India. When you are joining your hands with any country outside, keep these 4 points in your mind. Then only you have to enter into an agreement. இது யார் சொல்றானா article 51 of the Indian Constitution. The state shall endeavor to, state means country. State means what? Country. Internationally state na country. State shall endeavor to promote international peace and security. அங்க போயிட்டு சாந்தி சமாதானமா நீ அக்ரிமெண்ட்ல என்டர் பண்ணு. அதெல்லாம் கத்தி எடுத்து குத்த கூடாது. Number 2, maintain just and honorable relationship among nations. நாளைக்கு அவன் பார்த்தா மதிக்கிற மாதிரி நடந்துக்கோ, காரி துப்புற மாதிரி நடந்துக்காத. Foster respect for international law and treaty obligation in the dealings of organized people with one another. ஏன்னா இன்டர்நேஷனல் லாவை மதிக்கிற மாதிரி நடந்துக்கோ. இல்லைன்னா வியன்னா கன்வென்ஷன்லாம் இருக்கு இல்லையா, அவன் மீட்டிங் கூப்பிடும்போது there is a country called as India, அதெல்லாம் ஒரு கண்ட்ரியா அப்படின்னு மானம் கெடுத்திடுவான். அதனால அவன் முன்னாடி இன்டர்நேஷனல் லாவை மதிக்கிற மாதிரி நடந்துக்கும். என்கரேஜ் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் டிஸ்பியூட் பை வாட்? ஆர்பிட்ரேஷன். நாளைக்கு ஏதாவது சண்டை வருதுன்னா உட்கார்ந்து பேசுறதுக்கான மனசு காட்டு. ஹலோ சார், ஆர்பிட்ரேஷன் பண்ணு. உன் பாயிண்ட்ஸ் அவங்ககிட்ட சொல்லு, அவன் பாயிண்ட்ஸ் அவங்ககிட்ட சொல்லட்டும், 2 பேரும் ஒரு ஒத்து தீர்ப்புவாங்க. அது இல்லாம கத்திக குத்தலக வாருக அப்படின்னு போயிடாதீங்க. ஒரு எஸ்ஆர் போடு. Sir, article number N1 51, 5 minus 1 is equal to 4. That's why 4 point has been said in the article number 51. They used to ask this. Number 1, sollu paakalam. Promote international peace and security. Number 2, maintain just and honorable relationship among nations. Foster respect for international law and treaty obligation in the dealings of the organized people with. Encourage settlement of international disputes by arbitration. Repeat once again. Promote international peace and security. Maintain. Foster respect for international law and treaty obligation in the dealings of organized people with one another. Okay, man, we are having some more annexures, articles are there. Actually, these have not been tested, not much relevant, but we'll read it. That's it. Article 253 of the Indian Constitution provides that Parliament has the power to make any law for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, agreement or convention with any other country or countries, or any decision made at an international conference, association or other body. That means, நீ யார் கூடயாவது போயிட்டு agreement sign பண்ணிட்டு வந்தேனா, being a parliament, we will make rules to make it applicable in India. Hello, sir. Yes, sir. As per Article 253, we will make it applicable. உங்கள treaty enter பண்ணதுக்கு அப்புறம் நாங்க மானம் கெடுத்த மாட்டோம். Hello, sir. Yes, sir. It is persistent to note that entry number 10 and entry number 14 of list 1 of the 7th schedule to the Constitution of India confer the power on யார்கிட்ட? To legislate treaties with foreign countries. Further, this power of Parliament has been delegated to the yark. Wide section 1990A of the Income Tax Act. What Parliament is saying that we don't know anything about treaty, so the central government has given that power to the Income Tax Department, saying that under section 90 and 90A, you take care of all those powers. So once a treaty has been entered into. Hello. Yes, sir. Sir, we have already read what is the need for tax treaties. What is the need? What is the, there are 5 need. Yes, sir. Number 1. Allocating taxing rights. Number 2, eliminating double taxation. Number 3, ensuring non-discrimination between resident and. Number 4, resolution of dispute. Number 5, assisting in collection of. I will, sir, read this, sir, need for tax treaty. Just listen. The concept of source, you know SOSA, yes, sir, and residence prevailing in majority of the country is the root cause of double taxation. Idam prachane. என்ன லிங்க்? என்ன லிங்க்? சோர்ஸ் லிங்க். அதனால தான் இவ்வளவு சண்டை வருது.
Right, sir. Hence, there is a need to have என்ன treaties in force. இதனால தான் tax treaties தேவைப்படுது. இதனால தான் double taxation avoidance agreement தேவைப்படுது. Generally, the resident state has the primary right to tax the global income of its resident unless it's exempt that income under the domestic tax law. Correct தானே? Yes, sir. Sir, generally யாருக்கு அதிகாரம்? Resident state க்கு அதிகாரம். Resident state is having the right to tax the global income of a resident unless that income is exempted as per the domestic law. Wordings புரியுது? The right of the source state, right of the state, get curtailed under NA as it is always a secondary state and has limited connection with the NPayer, taxpayer. Always DTA வந்தா என்ன ஆகும்னா source state ஓட rights கம்மியாயிடும். ஏன்னா tax exemption method கொடுத்துருவாங்க. அங்க என்ன பண்ணிடு? எக்ஸாம் பண்ணிடு. நாங்க எங்க tax பண்ணிரோம்? ரெசிடென்ட் கண்ட்ரில ரெசிடென்ட் ஸ்டேட்ல டாக்ஸ் பண்ணிரோம். இன் கேஸ் சோர்ஸ் ஸ்டேட் சொல்றாங்க முடியாது ஒத்துக்க முடியாதுனா சரிடாப்பா நீ என்ன பண்ணி தொலை டாக்ஸ் பண்ணி சொல்ல நான் இங்க என்ன கொடுத்துறேன் டாக்ஸ் கிரெடிட் மெத்தட் கொடுத்துறேன். ஹலோ அப்போ ஆல்வேஸ் who's having more advantage? Resident state is having more advantage than the source state. The right of the source state are sometimes limited. Example, in case of royalty, interest, or uncut or are unconditional or are conditional business profit only taxable in PE exist. என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒண்ணும் புரியல சார் இங்க வா. We are having, my dear lovable students, overview of model tax convention. There is one chapter called as overview of model. That means I will tell you man, ரொம்ப simple man. I will very quickly give an example and we'll come back to give this link this chapter only after reading that paragraph. Sir, I don't know, you would have gone your articleship. Simply we will take this. Okay, well, very simple example. You would have gone your articleship. In your articleship, one partnership in firm has to be constituted. What you have to put a partnership deed. What you will do? Copy paste. Take the old partnership deed, change the name, change the NSR PAN, change the partners, change the share. You will give the partnership deed. Right? The same way, my dear lovable students, India want to enter into a double taxation. The pro forma of the invoice is only OECD model, UN model, and US model. OECD model, UN model, and there are three models available. Number one, OECD model. And US model. US model is otherwise called as Paitya model because anyone want to enter DTA with the US model, they will only adopt US model. This is not in our syllabus because NSR, this is applicable only to the US. Hello sir. We are having comparison of only OECD and UN model. OECD and UN model. Sir, OECD, if two developed countries are entering, two developed countries, it is NSCD, OECD. Yesterday I shown you what are the OECD countries. Yes, India is not a OECD country. The reason is India is a developing country. Sir, one developed country and other developing country. இங்க வாயே நம்ம சார் ஒண்ணா இருக்கலாமா? சொல்லு. The United Nations. Nation என்ன பண்ணு? Unite பண்ணு. அதனால தான் என்ன மாடல்? UN model. So in the pro forma நீ எடுத்தேனா சார் these are the articles. இந்த articles எல்லாம் இருக்கு பாரு. For example, article number 10 is there called as what? Dividend. Article number 11 is there. Interest. Article number 12 is there. Royalty. So this is a comparison between OECD model and UN model. ஒத்துக்கிறீ? Yes sir. இதுல if you see this article, we have to learn this article by article by article. You have to know that article by article by article. What these articles especially saying that dividend is there, interest is there, royalty is there. Okay va? Hello? Yes sir. இங்க வாயே ஒரே ஒரு டவுட். Central government of one country will be entering DTA with the central government of the other country. Yes, or government of the other country. They will sit and talk that whether this income has to be taxed in this country or that country. Correcta? அப்படி கிடையாது. ஆல்ரெடி மாடல்ல எழுதி வச்சிருக்காங்க இந்த இன்கம்னா இந்த கண்ட்ரிக்கு தான் போகணும். ஹலோ சார், இட்ஸ் a preset matter. It's not a decision taken by the என்ன country? Two country. பட் அதுல நெகோசியேஷன்ஸ் இருக்கலாம். பிளஸ் ஆர் மைனஸ் என்ன ஆகலாம்? இருக்கலாம். அதுல ஆர்டிகிள் 10, 11, 12 நீ படிச்சேனா what is 10? Dividend. 11 interest. 12 royalty. These articles are saying that this will be taxed always in the source sir country of the residence and not in where? Country of source. எங்க கொடுக்க மாட்டோம்? source country கொடுப்போம். எப்பவுமே resident country க்கு மட்டும் தான் கொடுப்போம். அதே மாதிரி தான் 7 business profits. Business profits will be taxed always in the country of residence, not in the country of. If you want to tax the business profit in the country of source, you should have a permanent establishment in that country. You should have a permanent establishment. Appo always who is having negative advantage? Source country.
சார் அது எங்கேயும் எடுத்து சொல்றாங்கன்னா மாடல்ஸ்ல எடுத்து சொல்றாங்க, டிடிஏ மாடல் டாக்ஸ் கன்வென்ஷன்ல எடுத்து சொல்றாங்க. ஓகேவா? அப்போ டிவிடெண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட், ராயல்டி இதெல்லாம் எங்க தான் டாக்ஸ் ஆகும்? ரெசிடென்ட் கண்ட்ரில மட்டும் தான் டாக்ஸ் ஆகும், எங்க டாக்ஸ் ஆகாது. இங்க வா, the right of the source state are sometimes limited, that is in case of royalty, interest, புரியுதா? or unconditional or conditional, example business profit only taxable if the dash exists. Otherwise these income are taxable only in the country of what? Residence. புரியுதா இல்லையா? You may ask a doubt, sir அப்படின்னா எப்படி சார் டபுள் டாக்ஸேஷன் வரும்? ஏன்னா ஒரு கண்ட்ரில தான் என்ன ஆகுது லூசு, ரெண்டு கண்ட்ரில டாக்ஸ் ஆனதுனால தானே நீ போய் டபுள் டாக்ஸேஷன் என்டர் பண்ணி ஒரு கண்ட்ரில தான் டாக்ஸ் ஆகணும் ஒத்துக்கிற நீ. புரியுதா இல்லையா? அக்ரிமெண்ட் அப்படிதானே. இது அக்ரிமெண்ட் என்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படி? ஏய் நான் என்ன சொல்றேன்னா ரெசிடென்ட் கண்ட்ரில நான் டாக்ஸ் பண்ணுவேன், அவன் என்ன சொல்றானா டாக்ஸ் பண்ணுவேன். அப்ப என்ன டாக்ஸேஷன் வருது? அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் நம்ம டிடிஏ என்டர் பண்றோம். அந்த டிடிஏ என்டர் பண்ணும்போது ஐதர் OECD மாடல் எடுத்து பண்ணுவோம், இல்லனா UN மாடல் எடுத்துப்போம். நம்மால எப்படி OECD மாடல் எடுத்துக்க மாட்டாரு. எஸ் சார், நம்மால என்னதான் UN மாடலுக்கும் OECD மாடலுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு கிளாसेसல. I'll teach you each and everything. I'll teach you, don't worry at all. Only thing is I need time, because this is not a normal topic where I can simply talk, because you won't understand. Okay வா? ஒரு பர்టిక్యులர் பாத்ல போனா எல்லாமே புரிஞ்சுக்கலாம், சூப்பரா புரிஞ்சுக்கலாம். மிச்ச எந்த ஸ்டூடண்ட் சவுத் நார்த் ஈஸ்ட் வெஸ்ட்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதை விட ஹையஸ்ட் கிளாரிட்டி I will be giving you in this topic. There is no doubt about it. So சார், இந்த ராயல்டி இன்கம், இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம், மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இது எல்லாமே யாருக்கு தான், யாருக்கு மட்டும்தான்? அப்ப யாருக்கு ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு? Even in some cases no rights are granted to the state and the entire income is taxable. இது அந்த கிளாஸ் படிச்சா தெரியும், இது அந்த கிளாஸ் நான் டீச் பண்ணும்போது உனக்கு தெரியும். அதுதான் எக்ஸாம்ல கேட்பான். அவன் வரும் என்ன கேட்பான்னா, ஒரு பர்టిక్యులர் இன்கம் கொடுத்துட்டு இது யாருக்கு என்ன டாக்ஸ் பண்றதுக்கான ரைட்ஸ் இருக்குன்னு கேட்பான். அப்படியா சார்? அதுலயுமே டிஃபரன்ஸ் கேட்பான். எதுலனா வந்து OECD மாடலுக்கும் UN மாடலுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு பட்டை கலப்பல. டோன்ட் வரி அட் ஆல். தி அலோகேஷன் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் தி டாக்ஸிங் ரைட். இது எங்கயோ படிச்சோம். இது நீட்ஸ் ஃபார் இது அலோகேஷன் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் தி டாக்ஸிங் ரைட். depending upon the negotiation or என்ன பவர் between the two country and flow of investment and என்ன between them, trade between them. இப்போ even though prefixed இருந்தா கூட ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்து பேசிக்கலாம். அவன் சொல்லலாம், எப்படிப்பா இன்ட்ரெஸ்ட் இங்கிருந்து மட்டும் தான் வருது. ஹலோ சார், அப்போ எங்க கண்ட்ரியில் நீங்க அதுக்கு என்ன தரலனா, டாக்ஸ் தரலனா சரியாவே இருக்காதே. ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எங்களுக்கு வந்து நீங்க ஃபுல்லா நீங்க டாக்ஸ் எடுத்துட்டு போனீங்க, நாங்க எப்படி வாடுவோம்? சரிப்பா, நீ ஒரு 10% டாக்ஸ் வச்சுக்கோ, நீ ஒரு 10% என்ன வச்சுக்கோ. அதுலயும் டிடிஏல லிமிட் இருக்கு, இவ்வளவு % மேல சோர்ஸ் கண்ட்ரி டாக்ஸ் பண்ண கூடாதுன்னு. இத்தனை % மேல எக்ஸீட் ஆக I'll teach you, don't worry. Sir, tax treaties only distribute or assign என்ன jurisdiction. That is the purpose of tax treaties. It will fix in what jurisdiction what amount has to be taxed, how much amount has to be taxed. Clear தானே? It does not what tax. அது டாக்ஸ் இம்போஸ் பண்ணது இல்ல, கலெக்ட் பண்ணது இல்ல, லெவி அண்ட் கலெக்ஷன் கிடையாது. அதோட இன்டென்ஷன் வந்து எங்க டாக்ஸ் ஆகணும், எவ்வளவு டாக்ஸ் ஆகணும், இது ஃபிக்ஸ் பண்றதா என்ன ட்ரீட்டி. Having assigned the jurisdiction of tax between the state of what? Residence and state of source, the domestic tax of respective state determining என்ன rule. அப்போ once சார் அது ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சுனா, டபுள் டாக்ஸேஷன் அவாய்டன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் என்டர் பண்ணி ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சுனா, this income has to be taxed in the country of residence or in the country of, based on that they have to align the domestic laws. அவங்க domestic law அதை பொறுத்து எடுத்துட்டு போக வேண்டியதுதான். Taxing expert in early 1920 appointed by League of Nations described method of classification as contracting state dividing tax sources and tax object among themselves by mutually binding themselves not to levy tax or to tax only to an extent, limited extent. ஒத்துக்கற நீ? எஸ் சார். அதாவது உட்கார்ந்து பேசுவாங்க, இந்த இன்கத்தை நீங்க டாக்ஸ் பண்ணீங்க, இந்த இன்கத்தை நாங்க டாக்ஸ் பண்றோம். என்ன சார் அப்ப பின்ன எதுக்கு சார் OECD மாடல் எல்லாம்? பின்ன OECD மாடலும் பின்ன ஏன்னா எதுக்கு சார் உட்கார்ந்து பேசணும்? கரெக்டா? இங்க வா சார், OECD மாடல் 2017, UN மாடல் 2021. ஓ அப்படியா சார்? these are in the early 1920 இருக்கிற கதையை பத்தி பேசுறோம். புரியுதா இல்லையா? இதெல்லாம் இப்பதான் வந்திருக்கு. these are the recent என்ன சார் additions to the international taxation. That's why our ICS added all those in our syllabus. புரியுதா இல்லையா உனக்கு? முன்னாடி எப்படின்னா டேபிள் போட்டு சேர் போட்டு நல்லா சூடா பஜ்ஜி என்ன சார் சமைச்சு சாப்பிடுவாங்க. பாதி குடி பஜ்ஜியில
அப்படின்னு கேட்டு வாங்குறது தான். இங்க ஏதோ இங்கிலீஷ் பேசுவான் சார், that English word may ask in examination. English lawyers, ஓகேவா, called classification and என்ன rule? Assignment rule. Whereas German jurists are called the distributive rule. இப்படி தான் எக்ஸாம்ல கேட்பான். Write about distributive rule. ஒண்ணும் இல்ல, இன்கத்தை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது. நீ வெச்சுக்கோ, நான் வைக்கிறேன். புரியுதா இல்லையா? இதே இங்கிலீஷ் லாயர்ஸ் அது என்ன சொல்லிருந்தாங்க? கிளாசிஃபிகேஷன் அண்ட் அசைன்மென்ட் ரூல். இங்கிலீஷ்ல சொல்றோம், ஓகேவா? கிளாசிஃபிகேஷன் அண்ட் அசைன்மென்ட் ரூல். இங்கிலீஷ் லாயர்ஸ், ஓகே. என்னது இதே இது யாரு? ஜெர்மன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர். அக்கார்டிங் டு திஸ் பிரின்சிபல் கேட்பாம்பா, திஸ் பிரின்சிபல் கேட்பாம்பா. இந்த பேர் கேட்காதனால நீ வந்து ஏதோ எழுதிட்டு வருவ. நீ ரைட்டு, இது எழுதினா தானே சார் நாங்கள் எழுதவே மாட்டோம், தேவையில்லாத நாங்கள் வர மாட்டோம். To the extent that an exemption is agreed to or its effect is in principle independent of whether the contracting state imposes a tax in the situation to which என்ன apply, and irrespective of whether the state actually does the tax, levies the tax. The point here that and regard to give the dash of tax to the inner state, that state may or may not levy tax, or if the state in whose favor a right to tax is devolved choose not to tax such income, then it may result in double taxation. Super fantastic new concept emerging. சரிங்க வா, உட்கார்ந்து பேசிட்டாங்க. உட்கார்ந்து பேசிட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா, சரி இந்த இன்கத்தை நான் டாக்ஸ் பண்ணல, நீ வெச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டாங்க. நீ என்ன பண்ணிக்கோ, டாக்ஸ் பண்ணிக்கோ. அவன் டொமஸ்டிக் லால அது செக்ஷன் 10ல எக்ஸம்ஷனா போட்டான். அப்படின்னா மூதேவி, நீயும் டாக்ஸ் பண்ணல, நானும் டாக்ஸ் பண்ணல, டபுள் டாக்ஸேஷன் இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி வந்தா டபுள் நான் டாக்ஸேஷன் ஆயிடுச்சு. டபுள் சூப்பர் சார். The argument in favor of double taxation is that income would be subject to tax in the state, exempt state, as and when the exemption is drawn or dash is levied. Thus this rule ensures that in the rule எதுக்கு வச்சிருக்கானா, double taxation does not end in future also if the state the source state decides to levy tax. Hello sir, this is called as என்ன rule? Classification and assignment rule as per English lawyers and distributive rule as per German lawyers. What is this rule is saying? Rule என்ன சொல்றாங்க? After negotiation, hello sir, if the income has to be taxed in one country and decide பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த country என்ன கொடுத்தாங்கனா, exemption கொடுத்தாங்கனா, still the right of taxing lies with them. exemption கொடுத்தாங்கனா it will lead to double non taxation. double நாளைக்கு அந்த exemption withdraw பண்ணனும்னா withdraw பண்ணிக்கலாம். Yes sir. பண்ணா அந்த countryல என்ன ஆயிடும்? tax ஆயிடும். சார் source country tax ஆக எப்பவுமே யாருக்கு அந்த ரைட்? Resident the right. Are you all really with me? In addition to allocating the right, taxing right, and eliminating taxation, there are various other important considerations as mentioned below. இதுக்காக தான் ensuring non-discrimination between what and what. Resolution of dispute arising on account of different interpretation of tax treaty by the treaty partner, other country treaty partner. Correct? Providing assistance in the collection of fair and legitimate share of tax. This is what NSR they will be asking. Allocating taxing right, elimination of double taxation, ensuring non-discrimination between resident and non-resident, and resolution of disputes on account of different treaty interpretation, assigning in collection of fair and legitimate share of tax. If this you don't know, please get out of my class. Section 90 also provides that. Hey, எங்க போறோம்? Purpose of DTA, correcta? Central government may enter into an agreement with the government of any country எங்க? For granting of relief in respect of tax or avoidance of tax without creating any opportunity for double non-taxation. என்னப்பா? இதெல்லாம் அன்னைக்கு படிச்சிருப்போம், ஆனா அன்னைக்கு இவ்வளவு கிளாரிட்டி இருக்காது. Or reduced taxation through tax avoidance of including treaty shopping arrangement. Including? Treaty shopping arrangement. Have I explained you what is treaty shopping? In class have I explained? So take this concept, treaty shopping arrangement. I will explain you. Just listen. Okay, what is treaty shopping? Because many areas they will be using this word treaty shopping. For example, India is there. Hello sir. Yes, sir. India is there, and Mauritius is there. Mauritius is there. You know that, sir, Mauritius is a tax haven and India is a tax hell. Yes. Right, sir. India tax is there. Correct? Mauritius there is no tax is there.
we are having a double taxation avoidance agreement between India and Mauritius. India and what we have said to the Mauritius government that if you are investing in India, the residents of the Mauritius, sir, since you are also a tax haven, we don't want to tax you more because I know that you are, sir, allergy for tax. You don't like tax. Hello? Yes, but it is our bread and butter for our country. Correct? Yes, sir. So if your country is investing in where? India, investing in India, that is, for example, in the shares of ANM. ANM is situated in India, and the dividend, interest, fees for professional services, fees for technical services, royalty, all those income, whatever you earn, you pay only 5%. You pay only 5%. Generally, normally, as for 115A, we are levying 20%. General rate or 10%. Hello, sir. Yes, sir. I am talking about 115A. As per section 90 subsection 2, sir, either the Income Tax Act or DTA, whichever is more beneficial is applicable. Yes, sir. As per Kulandak and Chettiar also. We discussed all those things we discussed. So, Income Tax Act 115A is saying general dividend of 20%. But there is DTA at the rate of 5%. This is the terms and condition of the DTA with the India-Mauritius agreement. Yes, sir. Hello, sir. Yes, sir. Rahul, say any other country than Mauritius. UAE. Shall I take UAE? Now, UAE person want to invest in ANM. And they want to tax it at 5%. Possible? Not possible. Not possible. Because it's not the agreement between India and UAE. It is agreement between India and Mauritius. Okay? This UAE is setting up a unit in Mauritius. From there they are investing in India to enjoy the benefit of 5%. This is called as treaty shopping. Are you all really with me? So, only the residents of Mauritius should enjoy the benefit of the India-Mauritius treaty. If some other person is setting up a permanent establishment in Mauritius and from there they are pumping fund to India in just to enjoy the treaty benefit of India. And they are saying that we are resident of Mauritius. எப்போ நீங்க இந்தியா மௌரிஷியஸ் அக்ரிமெண்ட் என்ன பண்ணீங்களோ என்டர் பண்ணீங்களோ அப்பல இருந்து சார். ஹலோ சார். Then what என்ன சார்? India is saying that we will not allow to tax that at 5% because you are not an eligible person to enjoy India-Mauritius treaty. Clarity? Yes, this is called as treaty shopping. Treaty shopping na shopping போயிட்டு வரேன். Bye bye. கரெக்டா? So treat shopping போனா ஜெனரலா நீ போய் ஜிஆர்டில போய் என்ன சார் கோல்ட் வாங்குவே, போத்தீஸ்ல போய் Dress எடுப்ப. இங்க treaty shopping பண்றாங்க. போய் treaty shopping. Concept clear man? Yes, shall I proceed? Yes. So that's what I'm coming back. Avoidance of taxation, double taxation, without creating an opportunity for double non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance, including treaty shopping arrangement. So we'll restrict the treaty shopping arrangement. We will not entertain the treaty shopping arrangement. We will not allow the treaty shopping arrangement. Clear? Yes, sir. Next one, exchange of information. Hey, Plinja. Person located in. For the prevention of evasion or avoidance of income tax, or for investigation of cases of such evasion or avoidance or recovery of income tax. For this purpose only we are entering into treaty as per section 90. These are the purpose of entering into double taxation avoidance agreement by India with another country. Clarity appa? Yes, sir. Further, in addition to the above, there are some other principle which must be considered by the countries in foreign treaties. Sir, number 1, equity and fairness. இந்த 4 விஷயங்கள் இல்லாம additional எனக்கு என்ன வேணும்? Equity and fairness. That means same income earned by different taxpayers must be taxed at the rate, same rate, regardless of the end of income. Sources of income. Indian sir people வந்து இது income வந்துச்சுனா இந்த மாதிரி வெளியில வந்தா இந்த மாதிரி அப்படி இல்ல. Equity and non discrimination clause should be there. Equity and fairness should be there. Neutrality and efficiency. Neutrality factor provides that economic processes should not be affected by the என்ன factors such as taxation. சரிங்க பாரு. சார் நான் ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ டாக்ஸ் பயமா இருக்கு, அதனால நான் பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. டாக்ஸ்னால எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன சார் எஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது. பாரு, நியூட்ரலிட்டி ஃபேக்டர் ப்ரொவைட்ஸ் தட் எக்கனாமிக் ப்ராசஸஸ் என்னது should not be affected by என்ன such as
Neutrality is of எத்தனை fold? 2 fold. நேத்தே இந்த வார்த்தை explain பண்ண. Capital export neutrality and import neutrality. இப்போ வெளிநாட்டுல tax ரொம்ப என்னவா இருக்கு? அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லி பயந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணாம இருக்கவும் கூடாது. மௌரிஷியஸ்ல டாக்ஸே இல்லைன்னு சொல்லி இன்வெஸ்ட் பண்ணவும் கூடாது. That's what neutrality is all about. நான் சொல்ற புரியுதா இல்லையா? சார் அதே மாதிரி இந்தியாவா அது டாக்ஸ் ஹெல்லு, நான் எங்கேக்கு வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாவுக்கு வராம இருக்க கூடாது. அதுதான் கேபிட்டல் இம்போர்ட் நியூட்ரலிட்டி. கேபிட்டல் இம்போர்ட் நியூட்ரலிட்டி, ரைட் மேன். கேபிட்டல் எக்ஸ்போர்ட் நியூட்ரலிட்டி provides that business decision must not be affected by என்ன factor between the country of residence and the target country, ரைட்டா? இப்போ நான் country of residence I am a person of India but I am targeting Japan. I want to start ANM class in Japan, but you know 90% is the tax rate in Japan. Then I am feeling எதுக்கு நான் இங்கே இருந்துக்கிறேன், அங்கே போய் 100 ரூபாய் சம்பாரிச்சு 90 ரூபாய் ஜப்பான் கவர்மெண்ட் கொடுக்கறத விட பேசா இங்கே இருந்துக்கலாம். புரியுதா உனக்கு? அப்போ I should not fear to dash export the capital. Whereas sin provides that level of tax imposed on non-resident as well as the resident must be similar. அவன் பயந்து இங்க வராம இருக்க கூடாது. ஏண்டான்னு கேக்குறேன். பூச்சாண்டி சார் டாக்ஸ் promotion of mutual economic relationship. Sir, in some case it is observed that avoidance of taxation is not only objective, sir. Sir, double taxation avoidance mattum kadaiya sir, DTA oda objective nu solradhu. Hello sir. Yes sir. Nan venda. Sir, the other objective may be give impetus to the country's overall economic growth and what development or mutual economic relationship or trade or investment idellame edutittu varradha. Hello. Yes sir. Clarity. Yes sir. Sir, yesterday actually we have done the interpretation of tax treaties, correct? Yes sir. Sir, interpretation of tax treaties or headings enna paru. Number 1, pantasum sarvanda, in good faith. In any faith? Good faith. Internal law and observation of treaties. Cannot override. Non-retro activity of treaty. It will be applicable from prospective, not from territorial scope of treaty. It is applicable to the whole unless otherwise specified, correct? Yes. General rule of interpretation. Ordinary meaning should be provided, right? Yes sir. Supplementary NSR means of interpretation. Hello sir. Yes sir. Supplementary means of interpretation means if you are giving simple meaning leads to ambiguity or illogical, then you have to give the supplementary meaning, right? Yes sir. Interpretation of treaty authentic in 2 or more language, you should give the same weightage, correct? Yes sir. General rules regarding any state, third state, generally third state is not applicable, right? Yes sir. Validity and continuance of treaty if you are not NSR அதிலேயே சொல்லியிருக்கணும் validity எவ்வளோங்கிறது continuance எவ்வளோங்கிறது. உங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியலன்னா இன்னொருத்தன் breach பண்ணிட்டான்னா power to withdraw. The next one supervening impossibility, வார்னால ஃபாலோ பண்ண முடியலன்னா டெம்பரரியா இருந்தா சஸ்பென்ஷன், பர்மனண்டா இருந்தா withdrawal. Then emergence of new law வருது, new lawவையும் treaty-வையும் என்ன பண்ணும்போது கம்பேர் பண்ணும்போது conflict வருதுன்னா it will be treated as void. Sir, today as compared to yesterday we have read a lot, correct? For the next 10 minutes we'll be focusing on some article number which is logical, illogical. எதுவும் லாஜிக்கலா பேசணும் ஆசைப்படல, சும்மா அடுத்த ஒரு சாப்டரோட இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி சும்மா பேசலாம். Are you all really with me? Yes sir. Sir, are you feeling better than yesterday? Yes sir. Yes sir. Are you feeling comfortable? Yes sir. Yes sir. Especially to the online students, my dear lovable students, because around 200, more than 200 students were studying this time. So if you're feeling comfortable, sir, because I'm teaching in online, if you're feeling comfortable, share your inputs. Don't simply see the lectures. Just put a message that then, because I'm doing here, it's the only connecting factor, you and me, how much you are comfortable. Just take 1 or 2 seconds of your time. That will really make me understand whether what the way we are going is right or not. We'll be talking only about the article, nothing more, nothing less. For 10 minutes, we will finish it off today's class. Article number 1, persons covered. Article number 1, persons covered. அப்ப யாரெல்லாம் இந்த DTA ல கவர் ஆயிருக்கா, கான்ட்ராக்டிங் ஸ்டேட்ஸ் யாரு அப்படிங்கிறது எங்க போய் பார்த்தா போதும்? ஆர்டிகல் நம்பர் 1 ல போய் பார்த்தா போதும். ஒத்துக்கற நீ? ஆர்டிகல் நம்பர் 2, taxes covered. ஆர்டிகல் நம்பர் 2, எதெல்லாம் டாக்ஸ் கவர் பண்ணிருக்கோம்? இன்கம் டாக்ஸ் கவர் பண்ணிருக்கோம், சார் வெல்த் டாக்ஸ் கவர் பண்ணிருக்கோம், ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட்ஸ் டாக்ஸ் கவர் பண்ணிருக்கோம், சூப்பர் டாக்ஸ் கவர் பண்ணிருக்கோம். எதெல்லாம் டாக்ஸ் இந்த DTA ல கவர் பண்ணோங்கிறது ஆர்டிகல் number. Up article 1, persons covered. Article number 2, taxes covered. Article number 3, actually scope of the convention. Convention means DTA, treaty, model tax convention, correct? Yes, treaty or a format done. Yes,
chapter number 1 is talking about 1 and 2. Article 1, persons covered. Article number 2, taxes covered. Number 3, which we are going to talk about definitions, which is 3, 4 and 5 are definition. 3, general definition. 3 what? General definition la edadu irukuna sir, what are the contracting state, what are the two contracting state, எல்லாமே அந்த டீடைல் யூஸ் பண்ண எல்லா டர்ம்ஸ் ஆர் டெஃபினிஷன்ஸ் அங்க இருக்கு. ஒரு டீடைல் நம்ம இப்பவே பார்க்கலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், ரெசிடென்ட். when I will treat one person as a resident, what are the conditions to be satisfied in order to treat one person as resident? That is a hero of double taxation avoidance agreement, because sir, that determination of a residence, அங்கதான ரெசிடென்ஸ் ரூலே வருது. Yes sir, so that is a key according to me. And number 5 is in establishment, because business income will be generally taxable in the country of residence, but in the country of source, if you are having permanent establishment, it will be taxable, right? What is article 1? Persons covered. Article number 2, taxes covered. What is article number 3? Definitions, general definitions. Article number 4, residence. Number 5, number 6, income from immovable property. If you are having any income from immovable property like rental income, hello sir, or if you are having any capital gain, who is the NSR person responsible for taxing it? 7, talking about what? Business profit. 8 is international shipping and air transport. International shipping and 9 is associated enterprise, when the two countries will be treated as an enterprise. Then sir, dividend. 10 is what? Dividend. 11, interest. 12, royalty. 12A and 12B, look at here, it is dash. 12A and 12B, here it is dash. Enga dash? OECD la dash. Ana UN model fees for technical services. 12B, automated digital services. So we are having extra 12A and 12B in enga UN model. 13, capital gain. That means inga only rental income only covered, income from immobile property, because they are having specific capital gain head taniya. Correct? 14, independent personal services, which are professional services. Which are? அது எங்க இல்ல? OECD ல business profit குள்ளே அது இருக்கு. and profits and gains of business or profession. ஆனா இங்க தனித்தனியா கொடுத்திருக்காங்க. business வேற, profession வேற. என்ன clarity இருக்கா? Okay man. Sir, next one sir, 15, income from employment, that is salary. Income from employment means salary. What is 16? Director's fees. That is again a type of salary. Again a type of salary, not directly salary. Correct? 17, entertainers and sports person. Sir, cap income. Correct? 18, pension. 19, government service. 20, students. 21, other income. Sir, other income. So I usually go to Dubai for taking class. So my income is students income. So I should check article number 20. 22, capital. 23A, exemption method. 23B, credit method. Oh, இந்த ரெண்டு ஆர்டிகிள் தான் நம்ம போய் பார்க்கணுமா? exemption method credit method. ஆமா அந்த ரெண்டு ஆர்டிகிள் தான் போய் பார்க்கணும். 24, non discrimination. 25, map, mutual agreement procedure. So article number 25 is talking about the map. 26, exchange of information. 27, assistance in collection of tax. 28, diplomatic mission and consular post. 29, entitlement to benefits. 30, territorial extension. 31, entry into force. 32, termination. So there are 32 articles are there. Hello sir, you have to say what are the articles number one by one. நான் கேட்கறேன், நீ சொல்லி தான் ஆகணும். நம்பர் 1, ஆர்டிகல் நம்பர் 1, பர்சன்ஸ் கவர்டு. இது எப்படின்னா நம்ம ஐடிடில 12(1), 12(2), 12(3) சொன்ன மாதிரி 32 ஆர்டிகல்ஸை வந்து நீ பேர் தெரியணும். அது ரிப்பீட் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். ஆர்டிகல் நம்பர் 1. நம்பர் 2, this is group number 1. ஓகேவா? 3, definitions. 4, okay. 5, permanent establishment. 6, income from immovable property. 7, business profits. 8, international shipping and air transport. 9, associate enterprise. Then 10, dividend. 11, interest. 12, royalty. 12A, 12B, fees for technical services and income from automated digital services. 13, capital gain. 14, professional services, basically. Professional service. 15, employment. 16, director's fees. 17, entertainers and sports person. 18, pension. Sir, 19, 20, students. 20 is students. 21,
Other income. 22. Capital. 23A. Exemption method. 23B. Credited method. Okay, man. Actually, 24. Non-discrimination. 25. Map. 25 is map. 26. Exchange of information. 27. 28. Okay, man. 29. 30. 31. 32. Okay, man. Repeat once again. 1. Entry number 1. யாரெல்லாம் கவர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு முதல் சொல்ல வேண்டியது யாருக்கு இந்த டிடிஏ யாரெல்லாம் சேர்ந்து இந்த டிடிஏ பர்சன்ஸ் கவர். நம்பர் 2 taxes covered. Number 3 general definition. Number 4 resident. Number 5 permanent establishment. Right. Next ones are 6 income from immovable property. Income from immovable property related ஆன income, that is rental income. எந்த clauseல பார்க்கணும்? Article 6ல பார்க்கணும். clause இல்ல Article 6ல பார்க்கணும். Business profit 7ல பார்க்கணும் இல்லையா? International shipping and air transport Article 8 கண்டிப்பா 12(8) transportation of goods. அப்ப international shipping and air transport ல 8ல தான் வரணும். ரைட்டா? Yes sir. 9 associated enterprise. Then we are having income. 10 dividend. 11 interest. 11 what? Interest. 2 sir. 12 royalty. 12 royalty. Right? Yes sir. 12 is royalty. Sir. 13 capital gains. Capital gains. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 தான் வருதா? Space will also count. Right. Sir, section 15 income from salary. Charging section is 15. So income from employment, salary. Hello sir? Yes sir. Yes sir. You know முதல்ல அது தெரியணும். அதே தெரியலனா பிரச்சனை தான் இங்க. Right sir. 16 director's fees related to 15 after 15. Okay va? 17 sir entertainment. 7 na sports na MSD illam yaar sports na 7 na correct ah? Yes sir. So entertainers and sports person. 18 you should not become a zero in your life. Have pension. Enjoy your life. Correct ah? Yes sir. If you get pension only at the age of 80 ah, then till you are 80 ah, who need 80 pension? Right. 19 என்ன services? Government services. 20 students. 20 students. 21 other income. 22 capital. 23A exemption method. 23B 24 non-discrimination. 25 map. What is map? Mutual agreement procedures. 26 exchange of information. 27 assistance in collection of tax. 28 members of diplomatic mission and consular post. 29 entitled to benefit. 30 territorial extension. 31 32 so you know one thing, when I take this chapter I don't want to burden you by teaching the NSR articles. That's why before I am taking that chapter itself I am giving overview, background, giving here and there. Then you'll be feeling so much comfortable when I reach there. இப்போ நீ பார்த்தேன்னா நேற்று நம்ம ஹெட்டிங்ஸ் மட்டும்தான் பண்ணோம். நான் போய் சொன்னேன் நான் எல்லாமே டீட்டெயில்டாக என்ன பண்ணுவேன்னு படிப்பேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன்னு சொன்னேன். இன்னைக்கு லைன் பை லைன் மெஜாரிட்டி என்ன சார் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் டாக்ஸ் ட்ரீட்டில் நான் படிச்சிருக்கேன். சார் கமிங் பேக் டு தட் பிஃபோர் வி வைண்ட் அப், பேசிக் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் லா ஃபார் இன்டர்பிரிட்டிங் அ ட்ரீட்டி. ஓகேவா? கோல்டன் ரூல். வாட் இஸ் அவர் கோல்டன் ரூல்? ஆப்ஜெக்டிவ் இன்டர்பிரிட்டேஷன். அப்போ ஒரு ட்ரீட்டி இன்டர்பிரேட் பண்ணும்போது அதோட ஒப்ஜெக்டிவ் அச்சீவ் பண்ற மாதிரி வேணும் என்ன பண்றதுக்கு? இன்டர்பிரேட் பண்றது. சப்ஜெக்டிவ் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ட்ரீட்டி எழுதும் போது என்ன மனசுல வச்சு என்ன பண்ணாங்களோ என்டர் பண்ணாங்களோ அது அச்சீவ் பண்ற மாதிரி வேணும் என்ன பண்றதுக்கு? இன்டர்பிரேட் பண்றது. பர்பசிவ் இன்டர்பிரிட்டேஷன் என்ன பர்பஸ்க்காக என்டர் பண்ணாங்களோ அதை அச்சீவ் பண்ற மாதிரி வேணும் என்ன பண்றதுக்கு? இன்டர்பிரேட். பிரின்சிபிள் ஆஃப் எஃபெக்டிவ்னஸ் செல்லா டைவர்ஸ் தான். It should make it effective. You should take forward the things. Don't make it the treaty void. Right? Principle of contemporanea exposito. Treaty enter பண்ற டைம்ல என்ன மீனிங் இருந்துச்சோ அதே மீனிங்ல military மாதிரி என்ன பண்ணனும்னா இன்டர்பிரேட் பண்ணனும். But this is not acceptable. Right? Universal. Liberal construction அதுக்கு ஆப்போசிட் ஆக்சுவலா contemporanea expositoக்கு ஆப்போசிட் தான் liberal construction. விஷயங்களை என்னவா எடுக்கணும்னா லிபரலா எடுக்கணும். கரெக்ட்டா?
treaty as a whole என்ன approach? ஆர்டிகிள் 1 ல இருந்து ஆர்டிகிள் 32 வரைக்கும் படிச்சிட்டு வேணும் நீ என்ன பண்றதுக்கு interpret பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு. treaty as a whole you should see, don't a part of the treaty you should interpret. reasonableness and consistency, ஒரு ஆர்டிகிள் ஒரு வார்த்தைக்கு ஒரு மீனிங் கொடுத்தேனா அதே தான் throughout treaty நீ கொடுக்கணும். ரீசனபிளா இருக்கணும், கன்சிஸ்டன்டா இருக்கணும். ரைட்டா? வா last topic for 3 to 4 minutes. extrinsic aids என்னது? extrinsic aids to interpretation of என்ன treaty? tax treaty. sir external aids அத extrinsic aid னு அவங்க மீன் பண்றாங்க. அதாவது treaty நம்ம வந்து interpret பண்றதுக்கு my dear lovable students we are having நம்ம கிட்ட இங்க வாய VCLT ஓட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. ஜெனரல் கஸ்டமரி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. அது இல்லாம வெளியில இருக்கிற டூல்ஸ் எதெல்லாம் இத கூட வச்சு நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ட்ரீட்டி என்ன பண்ணிக்கலாம்? நம்பர் 1 இன்டர்பிரேட்டிவ் புரோட்டோகால்ஸ். சொல்லு. This will be asked in examination. book back la கூட இருக்கு. இன்டர்பிரேட்டிவ் புரோட்டோகால்ஸ். சொல்லு. ட்ரீட்டிலேயே சார் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. சார் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்திருப்பாங்க ட்ரீட்டில. அதுதான் இன்டர்பிரேட்டிவ் புரோட்டோகால்ஸ். என்னது? ரெசல்யூஷன்ஸ் அண்ட் கமிட்டி ரிப்போர்ட் செட்டிங் அவுட் அக்ரீட் இன்டர்பிரேஷன்ஸ். அந்த இன்டர்பிரேஷன் சண்டை வந்த போது அக்ரீட் ஆயிருப்பாங்க இல்லையா? அதான் சார் இன்டர்பிரேட்டிவ் புரோட்டோகால்ஸ், ரெசல்யூஷன் அண்ட் என்ன ரிப்போர்ட்? a subsequent agreement between the party regarding the end of the treaty of the application of its provision. ஏதாவது சண்டை வந்திருக்குன்னா அதுக்கு அப்புறம் சப்சீக்வெண்டா ஏதாவது அக்ரிமெண்ட்ல என்டர் பண்ணிருக்காங்கன்னா சப்சீக்வெண்ட் அக்ரிமெண்ட்டை பார்த்துட்டு வேணும் நீ என்ன பண்றதுக்கு? subsequent conduct of the state party, the conduct of the state already நம்ம படிச்சிருக்கோம். yes sir நேத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணப்போ படிச்சோம் இல்லையா? yes sir 3 points. subsequent என்ன? conduct of the party as evidence of the intention of the party and their conception of the treaty. other treaties in pari materia na pari passu solluvalya adu mari sir in relation to the same subject matter in case of what doubt idhe mari vera edo treaty enter pannirukanga adu eppadi interpret pandrangalo adhe mari da nammalum enna pannanom interpret pannanom. sir appo inga va edhu paakanum ni this is called as extrinsic aids. enadhu extrinsic aids? edala extrinsic aids? interpretative protocols, resolutions, committee report. next one subsequent agreement, then subsequent practice, conduct of the state parties or other treaties. Are you really with me? yes sir. sir provisions in parallel tax treaties. you have to see the provisions in இப்போ நம்ம ஒரு tax treaty enter பண்ணிருக்கோம் அதே மாதிரி இன்னொரு tax treaty enter பண்ணிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா எல்லாம் பிரச்சனை வருது, இந்தியா சிங்கப்பூருக்கு நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம்னு பார்க்கணும். அதான் parallel tax treaty. அதையும் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணி இதெல்லாம் லைன் பை லைன் நம்ம படிப்போம்ப்பா. டோன்ட் வரிப்பா, ஒரு பேக்ரவுண்ட் கொடுக்குறோம்ப்பா. are you really with me? international article essays and reports. hello sir. international articles essays and there will be lot of interpretations. various international judges will write the commentary for the double taxation avoidance agreement. so you have to see international article, international essay and international report when you are interpreting the treaty. and protocol is protocol is a supplement to the treaty. protocol is a supplement to the treaty. அப்ப ட்ரீட்டிக்கு உனக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா எங்க போய் பார்க்கலாம்? protocol-ல போய் பார்க்கலாம். so protocol means not rules and regulations. general english meaning protocol means rules and regulation. don't misunderstood. protocol means rules and regulation. protocol means dash to the treaty, supplement to the treaty. what? supplement to the treaty. சொல்லு என்னது treaty? supplement to the treaty. for example it may in many treaties in order to put certain matters beyond what doubt there is a protocol annexed at the end of the treaty which clarifies broad line issues. அதுலயே சொல்லிருப்பாங்க இந்த டவுட்ல உங்களுக்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்ல. இதுதான் நாங்க மீன் பண்ணிருக்கோம், இதுதான் நாங்க சொல்லிருக்கோம். இதுக்கு இல்லாம நீங்க வேற இன்டர்பிரேஷன் தயவு செஞ்சு எடுத்துட்டு வராதீங்க. அதான் என்னன்னு சொல்றது protocol. so protocols are explicit things at the end of the treaty. okay protocol is a dash part of tax treaty at the same binding force as the main clauses therein. main clauses க்கு என்ன இம்பாக்ட் இருக்கோ வேல்யூ இருக்கோ அதே வேல்யூ தான் புரோட்டோகால்ஸ்க்கு இருக்கு. protocol to India France treaty. இப்போ இந்தியா பிரான்ஸ் ட்ரீட்டி இருக்கு பாத்தியா, அதுல MFN clause இருக்கு. என்ன இருக்கு? most favored nation clause. thus one must refer to protocol before arriving at any final conclusion in respect of any treaty, tax treaty. அப்ப அந்த tax treaty நீ கன்க்ளூட் பண்றதுக்கு முன்னாடி protocol இருந்தா protocol பார்த்துட்டு தான். ஏன்னா இந்தியா பிரான்ஸ் ட்ரீட்டில ஒரு கிளாஸ் வச்சிருக்காங்க. என்ன கிளாஸ்? மோஸ்ட் ஃபேவர்ட் நேஷன் கிளாஸ். எங்களுக்கு பிரான்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் சார். கரெக்டா? பிரான்ஸ் இந்தியாவுக்கு வந்து பிரான்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். அப்போ மோஸ்ட் ஃபேவர்ட் நேஷன் கிளாஸ். சார் வாட் இஸ் த impact of having MFN clause in the treaty?
That's what they are explaining here. This is what, and they have given clarification also by CBDT regarding the MFN clause that we'll be discussing in the next class. Hello, sir. In addition to that, you have to see preamble. I already told the preamble. Preamble will be there, protocol will be there. In addition to that, you have to see map. Hello, sir. Yes, sir. You have to see the map. So, we'll be reading the book back question, what they want. What do you mean by NA taxation? Double taxation. Is it possible to answer? Yes, sir. Discuss the connecting factor which will lead to double taxation. Is it possible to answer? Yes, sir. In addition to allocating the NA right and eliminating the NA taxation, there are various other important considerations while entering into tax treaties. Elucidate. Hey, and 5 point ba. I'll first point avane kuduthunom. Micha 4 point namu eludum. Hello. Yes, sir. What is the general rule of interpretation under the Vienna Convention of Law of Treaty? General rule is interpret as normal words. Ordinary meaning. Correct? What are the extrinsic aid to interpretation of tax treaty? That's what protocol. That's what preamble. That's what NSR. Map. That's what additional court decisions. All those stuff we have to write. Hello, sir. Yes, sir. That NSR. MFN clause irukku illaya? Yes, sir. MFN clause. And the MFN clause oda question now. Illustration number 5. After MFN clause, I will do this question, my dear lovable students. And the concept theriyama unnala vandu enna panna mudiyaduna adu answer panna mudiyadu. So the same question may be lifted for examination. Hello, sir. Yes, sir. We'll be dealing that tomorrow, MFN clause. Don't worry at all, because it's a little NSR more depth discussion. I want to teach you pakka. I don't want to take a chance in that. Hello. Yes, sir. So if you are comfortable, especially the people who are in online, because I know that 1000% those who are in front of me will be comfortable. Share your happiness, my dear lovable students, in the comments. In the comments. And that is not for publicity, but really if any of your friends need help in this chapter, you can share these lectures, because it may help. Because இது வந்து என்னன்னா வந்து யாராலையுமே இப்போ நீ பார்த்தேன்னா தமிழில் இந்த டாப்பிக்கு ஒரு வீடியோ யூடியூபில் கிடையவே கிடையாது. You search it, no problem. Because I searched. That's why I'm saying. When I prepare, I search very long when they introduced. So, this will really help so many students. From this area, you can have 25 mark. I will be doing only 1.5 hours daily. The minimum time will be 7 days. Maximum will be 10 days. When you study along with me also, this 10 topic you can put in your NSR pocket. 3 topics are connected. Number 1 is BEPS, overview of model tax conventions and interpretation, application and interpretation of tax treaties. That's why these 3 are advanced issues in double taxation. From this 3 chapter alone, we can expect 10 mark. 3 chapter alone, we can expect 10 mark. Oh my God. Last time BEPS alone came for 6 mark, and the other chapters I think 6 mark. 12 mark came. Not only last time, every attempt they are asking like that. Because that is the best way to reduce the results. 12 marks gone. 12 marks gone. 25 marks gone from the theory. So, study very well. We will meet at the